ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊರತಂದಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿನೂತನವಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಲೇಜ್, ಮಗನೊಬ್ಬನ ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ, ಒಂದು ಸತ್ಯಕಥೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿದುಷಿ ಸಮುದ್ಯತ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅವರು. ಇವರು ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರೌಢಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಮಕಗಾನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಪ್ರಥಮ ತುಲಾ ವಂದಿತೋ ಕೃಪಾಳ, ಪ್ರಥಮ ತುಲಾ ವಂದಿತೋ ಕೃಪಾಳ. ಗಜಾನನ ಗಣರಾಯ, ಗಜಾನನ ಗಣರಾಯ. ಪ್ರಥಮ ತುಲಾ ವಂದಿತೋ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗುಣಿಜನ ಪಾಲಕ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗುಣಿಜನ ಪಾಲಕ. ದುರಿತ ತಿಮಿರ ಹಾರಕ, ಸುಖಕಾರಕ ತೂ ದುಃಖ ವಿದಾರಕ, ಸುಖಕಾರಕ ತೂ दुःख विदारक. तूच तुझ्या सारखा वक्रतुंड ब्रह्मांड नायक, वक्रतुंड ब्रह्मांड नायक. विनायक प्रभुराय प्रथम तुला ವಂದಿತೋ ಕೃಪಾಳ. ಗಜಾನನ ಗಣರಾಯ, ಗಣರಾಯ. ಗಜವದನ ತವ ರೂಪ ಮನೋಹರ, ಗಜವದನ ತವ ರೂಪ ಮನೋಹರ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರ ಶಿವಸುತಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತು ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತು ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ. सकलांची देवता रिद्धी सिद्धीच्या वरादयाळा, रिद्धी सिद्धीच्या वरादयाळा. देई कृपेची छाया प्रथम तुला ವಂದಿತೋ ಕೃಪಾಳ. ಗಜಾನನ ಗಣರಾಯ ಪ್ರಥಮ ತುಲಾ ವಂದಿತೋ
ಕೃಪಾಳ ಗಜಾನನ ಗಣರಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಸುಭಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿದುಷಿ ಸಮುದ್ಯತ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವದ ಕುರುಹನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಆಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಎ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುನ್ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್, ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, ಪ್ರೀತಿಶ್ ನಂದಿ, ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ಮರಾಠಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂಥರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹೀರೋ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಆತ್ಮನ್, ಇವ್ರ ಮಗ ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರ ಮಗ. ಅವನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಗಿ ಸರ್ 2 ಸಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಂದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡರು, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಹೋದವರು. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಉಳ್ಳ IPS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬೆಸರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಾರರು. ಅವರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನನಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ, ನೀವು ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದಿವ್ಯಾಂಶ ಆತ್ಮನ್ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಇದರೊಳಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಿವ್ಯಾಂಶ ಆತ್ಮನ್ 12 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣ್ಸಾಡಿನೇ ಅವನು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಬರೆದಿರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಮೇರಿಕದ 3 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳೊಳಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫ್ರೀಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲೂ ಅವನು ಅರ್ಧ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಕವಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ 21 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬರೆದವನ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಒಂಥರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ವೇದಾಂತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳ ಮನಸ್ಸಿಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಬದುಕು, ಆ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅವನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಪರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ.
ಅವರು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಆ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾನ, ಅವನ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಅದು. ಅವನು ದಿವ್ಯಾಂಶ ಆತ್ಮನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆ. ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ನೋಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಾನು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜೆರುಸಲೇಮ್, ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನೀನು ಮಾತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರಿತಾ ಇದ್ದಿ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಇರತ್ತೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾ. ನಾನು ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹುಡುಗನ ಕಥೆ ಇದು. ಬ್ಲೇಸ್ ಮಗನೊಬ್ಬನ ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ, ಈಗ 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಜಮಖಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ನಿನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದೆ. ಹೌದು ಅಂದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಜಯವಾಣಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. ವಿಜಯವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ರೈಟಪ್ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲು ಓದ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಓದುಗರಿಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನುಭೂತಿ ಒದಗಿಸತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು. ಅವನು ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಇದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಶನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ತಾಯಿಯ ಅಖಂಡ ಮಾತೃಪ್ರೇಮ, ತಂದೆಯ ಮೌನ ಕ್ರಿಯೆ, ತಂಗಿ ಅನನ್ಯಾಳ ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಕೂತಿರೋದನ್ನು ಓದುಗರು ಪುಟದಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ದಿವ್ಯಾಂಶನ ಕಥನವೇನೋ ಸರಿ, ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಥನವೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಕಥನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟುವ 10 ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಗಳಿಗಂತೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕೃತಿಯು ಮೌನದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿವ್ಯಾಂಶನ ಜೀವನ ಕಥನವಾಗಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿದ MC ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿ ಎಂಬಂತೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುವಾದದ ಚೆಲುವು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಓದಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಡಲಾಳದ ನೂಲಿನಿಂದ ನೇಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮಗನ ಅನುಭೂತಿಯ ಕೃತಿಯ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಕೃತಿ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗರಿಗೂ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಕೃತಿ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೃತಿ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪನ್ನರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹೃದಯರ ಎದುರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಭಾವನೆಗಿಂತ ಅವನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವ ಅವರದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು, ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಗನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು 2 ಸಲ ಓದಿದೆ. 2 ಸಲವೂ ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನುಭೂತಿ ಕೊಡ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಗನ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ. ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ, ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇಸ್ರೋ ನಿವೃತ್ತ ಚೇರ್ಮನ್ರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು, ಅವರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ
ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಣಕಾರರು, ಚಿಂತನಶೀಲ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಂದರೆ ಬಹಳ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಓದಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು, ಅದು ಹೇಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅನುವಾದವನ್ನು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪದಗಳು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಡ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಅದು ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರೆದಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಮೂಲದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ದೂರದ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಿಂದ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್. ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರೇನು ಬರಹಗಾರರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಮಗ ಅವರೊಳಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಜೀವಂತವಾದ ಮಗ, ಅವನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಸ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ತಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು IRS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಗಾಲಿ ಮೂಲದವರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ಅವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ 11:15 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಹಾಲ್ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ತಾವು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರ ಓದ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾಪ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ಜಿ and also Nidhi madam to please join the dignitaries in offering the books to the world. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ದಿನ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು ಸುಮಾರು 87-88 ವಯೋವೃದ್ಧರವರು. ಅವರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂದರು. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಬು
ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬರ್ತೀನೋ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಬಿ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ 4 ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೇ, ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದರ ಗಹನತೆಯನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಗಾಗುವ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನಿಜವಾಗಿರುವ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಲು ಬೇಕು. ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಕುಂಠಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಆಳಲು ಬಿಡದ ಛಲದ ಧೀರನ ಕಥೆ ಇದು. 2 ಕಾಳಗಗಳನ್ನು ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಆತ್ಮನ್ನನ ಕಥೆ ಇದು. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಆದರೂ ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬೆಳಕು ಹಿಡಿದು ಹಾದಿ ತೋರುತ್ತಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಕೇಳಬೇಕಾದ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಆತ್ಮನ್ನನ ಕೆಚ್ಚು ತುಂಬುವ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇದೋ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಬ್ಲೇಸ್, ಮಗನೊಬ್ಬನ ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ, ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕಥೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಜೀವಧ್ವನಿಯಾದ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಆತ್ಮನ್ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಪದ ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಲೇಖಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು. ಸುಶೀಲ್ ಜಿ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸ್. I had a dream, and the dream was very recent one, and the idea was conceived, and we started executing, and the day has come. The whole idea has come to a fruition today in this august gathering at this consecrated place. Most revered Dr. Gururaj Karajgi, Dr. Kiran Kumar, Shri M.C. Prakash, the erudite Shashi Kiranji, the publisher Mr. Subramanya, the co-author of Blaze,
my wife Nidhi Poddar. Ladies and gentlemen, namaskara. I was talking about a dream, and the idea of bringing Blaze in Kannada came into being sometime last August. Thanks to my batchmate, he's sitting here, Mr. Srinivas Bidri. He introduced me to Mr. Shashi Kiran, and we talked to each other, and finally he put me to Mr. MC Prakash. And as the luck would have it, that time he was in US with his daughter. And when I talked to him, he said, Ki, I want this book. I could not have sent this book from India. I politely requested him, is it possible for you to buy it from Amazon? And he said, yes, why not? And I also said, Ki, I'll pay you the money which you are going to spend on this book. And he bought the book. The money has not yet been returned to you, let me tell you. And I have no intention of returning this money to you. Because all my life, I want to feel obligated. I want to live with this cherished dream or this cherished realization. You have obliged me. From US, he bought this book. And he started writing from US itself. And by February, March, he completed the translation. We were looking for some good publishing house. Thanks to Shashi Kiran ji, he put me to Mr. Subramanya. In the meanwhile, Dr. Gururaj Karajgi, thanks to Mr. Prakash, he read our book, Blaze, and he wrote a very detailed note. And one of the few opening lines really made us feel humbled. And what was those lines? Let me share. Sir, you might have forgotten, but I still remember those dream sentences. You had written, there are books which we read, and there are some books which themselves read us. And Blaze is one such literary work. Reading through those lines, we felt validated why we ought to have got this book published in Kannada. So thank you so much. And then Mr. Subramanya, he did not read this book initially. And when I was talking to him, he would appear blank. Only he used to tell me, look, Mr. Shashi Karan has recommended your book, that's enough for me. But deep in my heart, I used to feel you must read this book. But eventually, by and by, he read that book. While the book was undergoing typesetting process. And after reading the book, he called me. And with all humility, I'm sharing what he had told me that time. Ki, sir, we have been in this publication house for almost 3 decades, more than 4 decades. And this is going to be the best book of my publication house. We felt humbled. Thank you so much. Now so therefore, the ever morphing journey of Blaze, which began from English publication, that is the original version, Blaze, a Sun's Trial by Fire. From there, it moved to Hindi version, then Marathi, year before last in Bangla, now in Kannada. So therefore, I'm going to speak about Blaze, but surprisingly, I will not speak anything what has been written in this book. Because that would be a little unjust to all of you. What I am going to talk about is something which is not written in this book. And as parent and as author, I feel strongly about it. You should know what is Blaze and why Blaze came into being. You will never come to know about it. This I am telling you. So what is Blaze and why it came into being? And having said so, how Blaze has come into being? We are not authors. I'm a humbled small government servant who is well versed in writing legal orders, legal letters. She is homemaker.
We are not authors. But how Blaze book came into our lap, you should know, because most of you can turn authors someday. You all have some good story in your life. Please listen to this story. And lastly, when we started writing this book, a challenge came to us. Since we are writing this book, what are the takeaways from this book? What are the life lessons we want to share with the reader? So with this idea, we started. So let me tell you what is Blaze. In this order, I'll give my deliberation. What is Blaze? Blaze is a deeply personal story. And if it is deeply personal story, it is a common man's story. And if it is common man's story, it is universal story. There is an adage which says, life doesn't give you free lesson. If someone says, yes, life has taught me a lesson, be rest assured he must have paid the price for it. Blaze is testimony to this. It is said you are Michelangelo of your own destiny. And the David you are sculpturing is you. You are making your own destiny. None other than you who can make your destiny. The principle of karma. Karmanne bhadikarastu ma phaleshu kadachana. So if you have to realize your dream, you have to do your karma. Your dream may not be realized all the time. Can you make your dream transcendental? Can you take your dream to a higher pedestal of life? And then you see, this is my dream which has come to fruition today. Blaze talks about this. Blaze is a thin well which separates Divyansh from past from the present. Blaze talks about the fine art of living, the fine art of balancing life. And that art of balancing life becomes dance of survival, survival for destiny. Blaze talks about this. Blaze is a story of young person Divyansh who fought for blood cancer, leukemia for 10 years. And when he was first infected with leukemia, he was hardly 12 years old. And when he started his eternal journey, he was 22 years old. It's a 10 years of journey, which was full of karma and dharma. You can say all aspects of life were enshrined in his 10 years of sojourn in this world, mortal world. So this book has been written by both of us. My wife, Nidhi Poddar, she is the narrator of the book, and I, Sushil Poddar, a co-author. After this, I will not talk about what is Blaze. Because if I start talking about what is Blaze, I will be talking about the book, which I refrain from doing this. Now, let me tell you why we have written this book. This is very important to know. There are several books on cancers available in the market. So many books have been written. We asked ourselves a question. How and why this book is going to be different from rest others? And if it is going to be a run-of-the-mill book, sorry, we can't write this book. And then we thought, we must write this book. Because we knew the story. You all are aware there has been considerable stereotyping happening in this society around cancer disease. There is a way of looking at the cancer patient. And those sympathetic eyes are piercing. They do not know how if someone is infected with cancer and some caregiver is received by someone else or some guests come and they say, oh, you have been infected with cancer, oh, so sorry. Never ever do this. It's a disease. So many persons are surviving. People are dying of dengue, malaria. Don't differentiate. I'm talking about this stereotyping which this book humbly attempts to break that. And this stereotyping is unfortunately happening in the medical fraternity also.
because they know they have their own limitation in treating cancer patients. And we have faced that. Somehow we also want to break that stereotyping amongst medical fraternity through this book. How much we are going to be successful, this is Blaze has to decide. We are no one to do this now. So Blaze is an attempt to nudge its readers to reconsider their perception about disease, cancer, health, human evolution, survival. And then when we talk about cancer, let me tell you, cancer is a predictable disease. Nothing great about it. It's a very predictable disease. It happens, it has its own course of going. You recover, there are some symptoms which are apparent from outside, there are some symptoms which may not be apparent from outside. But it comes, either you get cured or you simply leave this world. And then you are pain, then you are in grief. According to me, and I'll be very honest with you, this pain in its purest form is very pure. Is very pure. What happens when we project pain wrongly, it starts getting sympathy. This is wrong. Pain itself is very pure. And that's why Khalil Gibran had once said, pain is breaking of shell, which encloses wisdom, which encloses understanding of life. And this is what Divyansh had felt. When he was in pain, when he was in grief, the shell was broken. The shell was broken, and wisdom and understanding of life started sprouting. And therefore, that's why I say there are 3 G's of life. If you handle grief properly, it gives you growth. Please mind it. And grief plus growth equals to grace. This is what Blaze talks about. And that's why we wrote this book. But more than this, one more point I would like to say, but ultimately we are parents. We were never authors. So why did we write this book? Social impact. Now tell me, a 22 years boy, what sort of social impact he would give to the world? Is my humble question to all of you. Of his last 10 years, of his adolescence, of his early teens or early youth, he spent battling with his nemesis cancer. What sort of social impact he is going to give? We thought, yes, he can give through this story. And that's why he wrote this book. But one more thing I would like to share. You all know IQ, intelligence quotient. Is IQ going to define your life? I'm asking you. Don't answer me. Ask yourself. IQ at best can define your career. It can never define your life. And that's why there are so many persons who are studying in ITs. They are committing suicide. There are young students committing suicide. They are not able to handle their emotions. What is that they are lacking? Look, I'm talking about why Blaze. I just want to put you in that frame. There are so many students dying these days, committing suicide. They are not able to take a stress. What they are lacking, you tell me? They are lacking 2 important cues of life. That's emotional quotient and that's social quotient. You know what is emotional quotient and social quotient. I'm not going to define that. And together, IQ plus EQ plus SQ, they are going to define your life, not career. Blaze talks about this. Now, I have given you very high-sounding words. How you will be convinced? Now, I'll give you one small illustration, real-life illustration. In 2017, after undergoing bone marrow transplantation, finally, doctor in Mumbai told us, when the disease again came back last time, look, you have tried all treatment
for your son, enough. Now leave him, let him enjoy his life, no more treatment. And we were shell-shocked. I said, Doctor, you're right. I cannot question your wisdom, decision. But look at the predicament of the parents. Can we allow our son to die just like this, enjoying his life the way you are saying? No, we cannot do this. We'll try everything in this world. And then after that, we went to USA. But that evening, next day, Divyansh had his paper, examination. He was studying in engineering college in Mumbai. We came back dejected, distraught, jaded. Came back home. It was 7 o'clock in the evening. Divyansh straightway went to his study table. He sat at the study table, started writing something. I thought he's preparing for next day examination, completely unmindful of what mindlessly had happened to him. And we were talking to each other. Why he's studying, how he's able to cope up with the studies. But I was wrong. I am talking about emotional, managing EQ and SQ. And he was in complete companionable solitude with himself. He was in complete silence with himself. He was writing something. At around 11 o'clock, he called me, Papa, I have written a poem. And this was one of his last poems. And the poem is titled, Here We Go Again. Now this, I want to read that poem, few verses of that poem. Then you will realize what I am talking about. And when he had written this poem, he was trying to evolve through the moribund of his life. His life was moribund. He was nearing death. And that time, people are committing suicide for small stress. And he had written this poem. Let me read this poem. He writes, Here we go again. Who are we? Divyansh and his nemesis, blood cancer. Here we go again, you and me facing each other. Time the untying witness, sighing and gazing, who blinks first? Long has this lasted, an entire boyhood, while we go on and on, staring at the unrelenting countenances into the abyss of transience. Pretty impressive is your motivation. At the dark hour he is writing, when the doctor has drawn the line of his life. He writes, pretty impressive is your motivation. Pushing me down at will. There comes times, the veil of patience when seems parched in front of your presence. Save your breath. Save your energy. Desist from these foolhardies. No despair, no maelstrom of yours terrifies me, jitters me, not anymore. You see, I have become the master of the storm you so well orchestrate. No despair, right up my alley, bursting at my sleeves, are contemplations you plot next. This verse is very close to me. He writes, around the dark hour of his life, it's a game of patience. It's a game of patience, naked languid stares, where the triumphant will be me, laughing at your soreness. We can play this game as long as you wish, until you let yourself to ruin, and I'll continue to stare at your crumbling will. And Blaze is testimony to this. And that's why we thought to write this book. But before I leave why, I'll read a small 4 or 5 lines of his letters. This was one of the reasons of writing this book. And these things you will never find in the
book. Divyansh used to write letter to his mother on every special occasion. Mother's Day was very close to him. On Mother's Day, he had written his letter. It's a long letter, but I'm reading few lines. Every year, Forbes, one of the most respected established magazines in the world, publishes a list of the 100 most powerful, influential, and dynamic personalities of the world. This year's list had Michelle Obama, Sonia Gandhi, the German Chancellor Merkel, among others. While Forbes always considers only such people who make news, it fails to praise and mention the life of common people. And if it starts doing that, I can proclaim undoubtedly, the mother, you will headline the magazine in the very first publication. Now, this is the trigger point I'm talking about. It's a common man's story. You tell me, can common man's story be not attempted? Can it be not profound? And that's why we together decided, let us write this story now. Now, why Blaze is over? But the most fascinating part of our journey is how Blaze came into being. I told you initially, we are not authors. We were never authors. We never aspired to become authors. But look, this is a very fascinating story, how this book came into our lab. After Divyansh left us, we decided to write this book. Immediately, we together wrote 10-15 pages. We started looking for a good writer because we didn't have any confidence to write this book. And we got one writer very early in the day. And the writer's name is, I must take her name. Her name is Sugna Sundaram. But before that, let me take you 1 year back. Divyansh was in New Jersey, Jerusalem. He was on life support. We were very dejected, very disappointed, and annoyed also because of some medical issues in USA. One nurse came to us and she said, Mr. Podar, why don't you read a book? And what is that book? She told me the name of a book, a very inspiring book. I don't want to take the name of that book here. I ordered immediately on Amazon, read it on Kindle. It's a book of a neuro-oncologist of USA who incidentally died of cancer. He was infected with lung cancer and he was an NRI. He was an Indian. I read that book. The book was very moving. Very moving book. It made me very emotional. And after reading the book, I wrote few lines on Amazon as my tribute to the departed soul. After that, after 3-4 days, I started reflecting about that book. What did I get from this book? Frustration, sadness, feeling of dejection, feeling of limitation of medical science not being able to go beyond a point. Then I look at Divyansh. He was quietly sleeping. And I said, Divyansh, you have a better story to tell the world. Just get up quickly. But he did not get up. Then we came back to Mumbai. It's a very interesting part I'm telling you. How mother behaves. Divyansh was in Mumbai again, hospitalized, and doctor said it's a few months. His physical parameters were going down. And one day in the morning, she said, she was holding a book like this. And she said, can you ask this person to write a book on our son? You know who that person is? Khalid Hosseini, who is a acclaimed writer of USA. He has written only 3 books in his entire life. The Kite Runner, 1,000 Splendid Suns, and The Mountain Echoed.
I thought it's unimaginable to contact Khalid Hosseini, but I was talking about karma. Well, she said, can you try? I would try. Whether I succeed or don't succeed, it's a question of time. But nothing can deter me from doing my utmost karma. I said, yes, I will do. We went to the hospital. I checked his website, Khalid Hossein website, wrote few and says, look, I have a very interesting story to share with you. If you are interested, then I can get in touch with you. The reply never came. It was not to come, actually. I was not expecting a reply. This was done only to assuage her feeling. And the matter was left there. Then I went to Crossword, Bombay. I asked someone, is there any writer who can write a memoir on our son? And he says, yes, there is one person. I introduce you to that person. And she's a big time motivational speaker of this country. I don't want to take her name. And she got in touch with me. Initially, we shared few messages. And she goes, Mr. Poddar, you have very interesting stories to share with the world. And after 2-3 messages, she finally realized, no, I'm going to fall in some trap. And she stopped responding to my message. And I thought she's not interested. I had to get my closure. I wrote last message. Since you are not, you do not seem to be interested in my story, so let's meet on some other day at different juncture of life. Thank you so much. That's all. Then after that, I was not losing my hope. Then I got connected with one Khalid Muhammad, not Khalid Hosseini. Khalid Muhammad, you must be knowing. He was a reporter in Times of India. He was editor in Filmfare magazine, and he's a screenwriter. He still writes book, and he became my good friend. I said, Khalid ji, can you write a book? My son was in the hospital. Parameters were going down, and this father was looking for writers to write a story on his son. Khalid Muhammad said, yes, why not? But he was quite sharp. He said, look, book cannot be written in such short time, so let me try a small short film. And then he wrote 4-5 pages of script also. He shared with me, but that was not very up to my liking. And we left the matter there itself. Then Devyans, one day before, when Devyans left us, and doctor said, next few hours he's going. Nidhi was sitting by his bedside, holding his hands like this. And I was casually walking around, and I saw both hands are locked. I asked myself, this sight, this heavenly sight, I cannot see in future now. This is the last time. And that day, secretly, I clicked that photograph. The story came into my lap on that day. And I clicked that photo, and that photograph is the cover page of that book. And then Sugna Sundaram came, I was talking about. She started interviewing so many characters of the book. Our interview, there are transcriptions of 50-60 hours. Around COVID time, we sat together. I said, look, Devyans has written so many poetry, so many poems. Can't we publish an anthology of his poetry? Sugna is writing. Now we'll publish his poetry collection. So what I did, I arranged all his poems in chronological order. And that was a life in itself. Different poems I had at different point of time. But when they were assembled together in chronological order, you will be surprised to know he had written his autobiography through his poem. You will find the moments replete with joy and ecstasy in his poem. You will find the moments of pain, grief, despair, his communication to the God, how he's facing challenge of life, how he's invoking himself. Everything is written in this poem. Then we together thought,
can we not write a book? Why only an anthology of this, his poetry? Why not a book? In any case, Sugnaji is writing, we will just write this book. And we together asked, who will be the narrator of the book? You, me, or any third person? And we finally decided, if a child's story is to be narrated, no other person in this world can narrate better than mother. And therefore, the active voice of the book is mother, Nidhi. And then we started writing book. It's in 4 months we completed. And finally, when the book was finally completed, we sent it to 2 publishing houses, both agreed. But one interesting part I just want to share with you before I leave this particular topic. The publisher said, cover page, can we ask someone to make some painting and all? That time I was reminded, I had clicked to this photographs. So reluctantly, not very sure, I took out my mobile. Can it be the cover page of this book? And Kapish Mehra, Rupa Publication Managing Director, said, sir, this is the most profound. Let's go ahead with this. Now you tell me, we were authors. The book came to our lab. It was searching for authors, and it came to us serendipitously. It came to us by divinity. So we realized while writing books, 2 things was happening. One, same moment we were revisiting in past, which had expanded by that time, and the present when we were writing the books. And eventually we realized, in order to write a book, especially a book like Blaze, you have to become a book. And that's why the book was made, written. So I talk about what is Blaze, why Blaze, and how Blaze. Now the last part is the life lessons. We really wanted to inspire the readers. I don't know how much it is able to do, but this is our long cherished dream. One of the life lessons is the spirit of motherhood. We go for pilgrimage, Makkah, Medina, Char Dham Yatra, Bethlehem. Tell me anything. You know, this I have realized while writing this book. The biggest, most solemn, what is most solemn pilgrimage of the life? And if you understand that, nothing can be better than this. At least understand one human relation. This is the most important, solemn pilgrimage of life. And which relation can be better than the relation of a mother and child? This I have understood while writing this book. Because I used to listen to her narration, and I was the person who was typing. And while I listening to her, I was just listening to her. You know, what is, when 100% listening takes place, can you tell me? When 100% listening takes place, it never takes place. Because the moment you start speaking, my ego state gets activated. My brain starts processing, how do I respond? How do I react? Or sometimes I'll just switch off my mind. So 100% listening never takes place, sir. It never takes place. In this case, it took place. When a mother was speaking, the father was listening. There was no ego state. I was just listening, just listening. And when I was typing, those words were deep-seated in my subconscious state. And when I was typing, it was the mother who was typing. So I understood the spirit of motherhood during that time. And then after writing the book, I looked up the sky. By that time, my mother had left this world. I told my mother, I beseeched her forgiveness. Okay, sorry, mother, I had taken you for granted. And what I realized, the child-mother's relationship is nothing less than the pristine water of Gangotri. This is the biggest lesson I have learned from this book.
The second most important is I understood the difference between target of life and purpose of life. Now, if I ask some students, what is the target of your life? He says, I want to become a doctor, engineer, a teacher, or maybe a good entrepreneurship I want to go for. Then I ask him, what is the purpose of your life? And they get confused. They treat target purpose together. I say, look, target is tangible. You can see. Purpose you can never see. And then I thought, Divyansh left this world. He wanted to become an engineer. He was trying to become. His parents wanted him to succeed in his life in the manner he had wanted. But he could not. Was he not successful? Were we not successful? Yes, we were successful because somewhere he had fulfilled the purpose of his life through this book. And somewhere, while we are talking to you, we are fulfilling the purpose of our life only. So I will conclude my emotions or whatever my thoughts with a Facebook profile message of Divyansh. His Facebook profile is still working. He had written when he was in deep mess in his life. And he had quoted someone there. And what he had written, get busy living or get busy dying. He all his life got busy living, and therefore he is still living through this book. So with these words, I commend your presence in this house, and I dedicate this blaze to all of you with folded hands. Thank you so much. Thank you, Sushil ji, for those very evocative and poignant, ennobling words. ಸುಶೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಆಶಯ, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ತರೋದು ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ರಾಯಧನ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಗಪೀಡಿತರಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳ, ವಿವಿಧ ಪೀಡಿತರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌವಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ತಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಬಂತು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿದಿರಿ ಅವರು ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಡುಗಾಲದ ಗೆಳೆಯರು. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾರತದ IRS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುಸ್ತಕ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಾದ ನಮಗೆ ಇದು ಲಭಿಸಿರೋದು ಅನುವಾದಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MC ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಅವ್ಯಾಜವಾದ ಅವಿರತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅನುವಾದಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Respected dignitaries on the dais, I want to say a word or two in English for the benefit of the Poddars, because he has been very appreciative of my translation, and I am thankful that he cannot follow Kannada. Dear respected, highly qualified and educated audience, it's very rare that we come across audience of this kind and this caliber, and one should be careful while speaking. Translation is always a challenge. It's a cultural challenge. It's a linguistic challenge. It's a literary challenge also. All the ways. It's a process that makes us realize our own limitations. When we are not able to translate something to our own satisfaction, we feel we don't know much. That makes us realize our limitations. But so is the case, to my surprise this time, while translating Blaze, I found that Kannada as a language, while translating many of the expressions in English, fell short. I don't blame Kannada as such, because I'm sure you are likely to say that is your limitation, not the limitation of Kannada. But it's probable that when we do come across certain words which cannot be expressed in Kannada, I'm not blaming Kannada. That is the fate of all languages when there is a translation taking place. You feel that a word that you take up doesn't fulfill the real intention and sentiment of the original. So you have to either elaborate or modify. Even as a cartoonist distorts the lines on the face so that he can bring out the spirit of the face or the personality, you have to make certain changes. Still, a translator is left with wondering, couldn't it have been better? That is what is a humbling experience, I said, and that's what makes us realize our own limitations. That was one experience that I had. And Mr. Subramania spoke of how I had an elaborate discussion with Mr. Sushil Poddar regarding all those things. What do you mean here by this expression? This is not what it means. And how to bring it out in all those things. But finally, you still feel that there is something still left to be done.
And that is what leads to another translation later. And the translation keeps taking place in our mind. That's why I dare not read my own translation, because it makes me detest myself, how much better it could have been. But there is one unique experience with regard to Blaze I should share with you. You have all of you have seen it actually. It was a unique experience. I am not a very big translator. I have not been into translation in a big way, or to be honest. But I have done a few attempts like that. But the uniqueness was that it was paradoxically, simultaneously draining and emotionally fulfilling. It was draining me emotionally because the original book was so emotional, and it would take me a lot of time to overcome that emotion within myself and then put it into my language. But on the other hand, while reading the experiences, as he explained just now, those emotions, they were also fulfilling. So much of fulfillment. Mother's profound love, father's involvement, sister's love, as he said. And I'm sure that it is a universal experience. It is not one person's experience. All these things made me feel that there was a sort of fulfillment. When I was able to translate something to my satisfaction, at least for some time, I felt there was a sense of fulfillment in me. But when that was not the case, when the emotion was very strong in that, it used to drain me emotionally. This paradoxical experience I've had only in translating Blaze and no other book so far. That speaks of the strength of the book, I feel. And that's how it has come into this sort of, undergone this process. As it was mentioned very correctly by Mr. Subramania, there's one person, a key person, who was responsible for bringing us together. That was Mr. Shashi Kiran himself. And all of you know, I'm sure, that he is a great scholar in Sanskrit, Kannada, and English as well. He himself could have done a much better job of it, but it was a sort of sacrifice on his part that he asked me to do it. So I should be thankful to him for that. The Podars have trusted me, asked me to do it, and he has always been encouraging in that, always on his toes to explain any word that I wanted, any explanation that I sought from him. Everything was like that. So that being the case, without his cooperation, this couldn't have come through. I'm really thankful to him. And we were in search of a publisher. Publishers sometimes need some time to realize the value of a book, perhaps. Maybe they have their own reasons also, I don't deny them. But Mr. Subramania, because of Shashi Kiran's influence, not influence, I should say, maybe his explanation, was eager to publish it and took up the task with great pleasure and joy. And the book has been materialized because of his, involvement in the whole project. So I should be thankful to him. But very importantly, I was in the US. Incidentally, Dr. Karjagi was also in the US at the same time. But we were far away from each other by thousands of miles, typical of US. But when I asked him about this book, he said, I'm returning to Bangalore on such and such a date. See to it that the book reaches me there. And in a few days, I'll read the book and write a note on that. That's how it happened. In 3 days, he had read the book. Or rather, who knows? The book, as he himself says, had read him. And he had made a very brilliant and meaningful note on that, which has been included in the Kannada version. And one more person who took a little time, said he was not free, but he would do it, was Dr. R. Balasubramaniam, inspired by Swami Vivekananda. We know about him a lot. And he writes, many books inform us, but a few books reform us. And one such book is Blaze, he writes. And
I should say to an extent that the process of translation has been a process of reformation for me also. I have undergone. Of course, people at home may not agree that there is any reformation. That's a different question, but that happens. Anyway, it has been a unique experience for me. And I should also thank my wife, who has been supporting in all these things, because of which I was totally involved in the task of that. Her cooperation, and I wrote it in America, and my daughter was first of all responsible for getting me the book in the US itself. And in this manner, I'm sure that it is an outcome of a team effort, not by one person as such. I'm really thankful to all those who have been responsible for giving me this unique experience of my life. And today, Dr. Kiran Kumar has come all the way. Dr. Karajagi has, come here, leaving all his other responsibilities. I'm really thankful to both of them for having graced this occasion. Many of my friends, many of my acquaintances, some of my students, also former students, have come here with great pleasure. I'm really thankful to all of you. It's not a vote of thanks, but I should thank. That's all. Okay? Thank you very much. ದಯಮಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಅನುವಾದಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಎಂಥವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕೃತ್ಯ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 90-100 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಭಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೂ ಅವರು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಬೇಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುವಾದದ ಸೊಗಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದೀತು. ನವೂರು ಕನಸುಗಳು, ನಡಗುವ ಕೈಗಳು, ಬೀಳುವ ಭೂತಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಸೊಡರು. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಮೂಲ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿತವಾಗುವಂತೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವರು ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಆತ್ಮನ್ ಆ ಹೆಸರೇನೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಮಗುಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ, ಈಗ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓದೋದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅರ್ತ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಂದರೆ, ರೋಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಫೇಲ್ ಸೇಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು: ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಸೆನ್ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ 5 ಅಂಶಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ we are all endowed with 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಸ್. It is through that we take note of this world, we get inputs. Similarly, we have 5 karmendriyas, and controller, I call it as asli intelligence, which is running us. One memory which we inherit at birth, and another memory which we keep on filling on the basis of our own existence from the time we start this world. That means as a child, the asli intelligence is taking all the inputs it is getting from its sensors and starts writing appropriate instructions and starts filling a memory. Now, why am I talking about all this, you might wonder. So when I read this book, Blaze, what came out very clearly is there is a controller which is operating in this child's system, and how this controller has realized that it has a platform consisting of sensors, actuators, memory, and even the intelligence, but the actual operator within that platform is different from the platform itself. See, today, probably when you travel in an aircraft, you will realize that the plane can go from place A to place B without the pilot doing anything. There is a system what we call autopilot built into that. What is that autopilot system? Autopilot system is nothing but a system which is designed to make use of the sensors, actuators, controller and memory, and using that plane can go from place A to place B through that autopilot system. If we look at us human beings, I'm sure every one of you who have done driving or cycling will realize that before we learned this, it was such a tedious task. But once we learned, it operates like an autopilot in us. That means the autopilot consists of our controller, sensor, actuator, and memory. Who is the pilot in us? And this pilot, if you look at, is something different from the platform. And again, if you want to look at today's equivalence in that, all of you carry mobile in your hand. You look at the mobile, what this mobile is doing, it is actually picking up signal present around here, but decodes and decrypts specific information meant for you and then delivers it to you through an audio video. But if in that mobile, we simply change the SIM you have put. I change the SIM. Mobile is same. Nothing has changed in the mobile. But now that mobile will start pleasing the new SIM's identity. That means SIM is nothing but providing an identity to the platform that's a mobile. In a similar manner, can we think of human being also as a system who enters this world with a set of intelligence, sensors, actuators, and one memory which the intelligence starts filling up, another memory which comes to us by virtue of our own hereditary existence. And then the pilot is none of this. Like you have
when you, for example, driving home from office, you will realize many times, if you will wonder, did I really travel? Did I really control the vehicle? So that means the pilot is sitting in the platform beyond that. Now, if you look at what the story that has come out in this blaze and how Divyansh Atman, the name itself, if you see, is such a profound name. And his system, he was actually capable of realizing that the platform is perishing, platform has problems. It is a platform which is going through this difficult phase of bone marrow transplantation or cancer of the body. But the pilot which was present in that platform was really an Atman, and his way of looking at things, the way this narrative has come in the book, where how he has dealt with people around him and his parents, his mother, all of that. Not only that, see, many times in real-time systems, when we see, we say every real-time system operates on a trigger it gets. We as human beings, through all our 5 sensors, we get trigger. But then this trigger actually energizes the controller, and what the controller takes action is very difficult to predict, because this controller can also make use of the memory which you have inherited, and there are probably people who can go beyond the 5 sensors, what we call atindriya gnana, and in which case controller also can actually react to this world beyond the sensors. So the journey of Divyansh, if you see in this book, the lives he touched, people to whom he made an impact, how did it all happen? Is it only because the different pilots which are present in all these platforms have through some mechanism touched each other and then operated? In fact, if you look at in this context, there is so much of, you can say, appreciation of how a human system is operating. And if you look at the picture of Divyansh itself, it's such a pleasing personality when in its appearance. But then the pilot which was present in that had to undergo the kind of difficulties in the platform that was provided to that pilot. Probably, if you try to look back and then try to visualize the story that is being told, the meanings and the purpose is far beyond. In today's world of a progressively changing environment where human beings are pursuing more and more physical comfort, the real challenge is to understand what is within us and how this is operating, and how in this universe there are so many pilots who are ready to interact with you, and then if you are ready, you can probably touch them. So let me compliment Nidhi Poddar and Sushil Poddar for taking the trouble of going, in spite of the kind of difficulties that they have encountered in actually witnessing what Divyansh Atman went through, but then not only witnessing, but being a part of that. Here also, probably there is a bigger story in life beyond that. But then what it is meant to do is meant to open up in all the reader's mind what is life, what is beyond our own existence. There is something more. And this is what actually has brought, when I read this book, apart from the how actually activities get connected, why did he travel to Israel? Why did he travel to US? Why did he travel to different places? What was the purpose of all this? If you say it is like almost connecting dots, that pilot had a responsibility of somehow touching the lives of many people. That's what emerges from this. Anyway, what I am saying is something very different from what probably you would expect from a normal narrative of a book critic or book reader. But I thought I am trying to tell you what I felt when I read this book. It is in a way a sort of a validation of the existence of us as human beings. We have an intelligence which is running us. We have a platform given to us. Platform is perishable, but probably the pilot finds a way of dealing with
existence. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದೀಗ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆನರ್. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೊಳಹುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕೃತಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮೀಟುಗೋಲಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಸೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥವರು ಮೂಲ ಲೇಖಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಧಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸ್. My humble namaskara to all dignitaries gracing the dais and warm welcome to all our esteemed guests. Today we are here to release the Kannada translation of our book. But sadly, I am not able to speak this beautiful language. I will mostly speak in Hindi. This is my son's story, and mother can only express her deepest feeling about her child in her own mother tongue. A mother's lullaby has no translation. Once I read a timeless truth. It said, in race between a lion and a deer, many a times the deer wins. Not because she is faster, because the lion runs for food and the deer runs for his life, her life. It teaches us our purpose is more stronger than mere wants and needs. So, today I stand here as a co-author of this book, Blaze. But मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं कोई राइटर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ऑडिटर हूँ. मैंने हमेशा अपने आप को एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ हम्बल होम मेकर के रूप में ही देखा है. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कभी कुछ करना पड़ेगा.
तो आप पूछ सकते हैं कि ये मैं यहाँ क्यों हूँ? इज दिस माई वॉन्ट? इज दिस माई नीड? कुछ बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो ये अनदर वर्ल्ड है और मुझे नहीं लगता है मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग भी करती हूँ। और जब भी मुझे यहाँ मौका मिलता है और मैं सारे अचीवर्स के साथ, जो अपने फील्ड के अचीवर्स हैं, उनके साथ स्टेज शेयर करना पड़ता है, तो मुझे हमेशा यही लगता है, सही में मैं डिज़र्व करती हूँ ये? मैं ये टाइटल, मैं ये डिज़र्व करती हूँ यहाँ होना, ये ऑनर? लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरा ना वांट है, ना नीड है। मैं यहाँ सिर्फ़ हूँ एक पर्पस की वजह से, और माय पर्पस इज़ टू spread my son's story as long as I can till my last breath. तो आज मैं एक ऑथर के रूप में नहीं, दिव्यांश की मदर के रूप में, व्हाट इज ब्लेज, व्हाई इज ब्लेज, और ब्लेज ने मेरे लाइफ को कैसे चेंज किया, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई वॉन्ट टू शेयर अ मदर वर्जन ऑफ ब्लेज विथ यू. So let me begin my story. There is a famous quote from the book The Alchemist. When you want something, all the universe conspiring, helping you to achieve it. We all believe in it. But for me, this feels incomplete. Your wish may come true, your dreams may be fulfilled, but not always the way you want it. How it will happen, when it will happen, in what form, only time and destiny can decide. As a mother, my dreams was very simple. I wanted to see my son on stage. I wanted to see him as a poet, as a storyteller, as an author, sharing his life journey and experience with the world. I was eagerly waiting for that day, but universe has other plan. Divyansh was not getting his share. He was not able to share his story. So he chose his parents. He made me his storyteller, and that dream now become my purpose. तो आप लोग सोच सकते हैं कि दिव्यांश जब इतने क्रिटिकल कंडीशन में था, व्हेन सर्वाइवल वाज द ओनली ऑप्शन, तो आपने ये विशफुल थिंकिंग कैसे की? आपने इतना बड़ा ड्रीम कैसे देखा? तो लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी टेल यू about my son. He was only 12 years old, the age when your whole identity is still forming, you are still becoming. When future feels like a road, you can just run towards. But life can change in a single moment. One phone call, one diagnosis, one unexpected turn, and everything stops. The health you enjoy, the freedom, the opportunity you have today, none of them guaranteed tomorrow. This moment came in our life on 14 December 2009. मैं उस फेटफुल डे को कभी नहीं भूल सकती हूँ. इट वॉज मंडे मॉर्निंग. जब हम एक नए वीक की शुरुआत करते हैं, प्लान करते हैं कि इस वीक मुझे क्या करना है, लेकिन वन डायग्नोसिस ने हमारे पूरे लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया. लाइक दिव्यांश रोट इन हिज पोएम, हाफ वे डाउन द पाथ नॉट अनटेकन. I was about to plant my feet on the lush green track, but I guess he had other plan for me. He chose to change my track. For any parents, it is the hardest truth to be believed. I thought it was the end of everything. अब दिव्यांश का क्या होगा, वो कैसे ठीक होगा, उसे हम कैसे बताएंगे?
उसकी स्कूलिंग का क्या होगा, वो क्या करेगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा। आई वॉज कंप्लीटली क्लूलेस, ब्रोकन। लेकिन जहाँ मैं सोच रही थी अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं वर्ल्ड को कैसे फेस करूंगी, मैं कैसे जाऊं, कैसे मिलूं लोगों के साथ। लेकिन दिव्यांश की ट्रू जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। In Buddhism, the lotus is one of the strongest symbol, not because it grows in a clean water, because it doesn't. He grows in a mud, darkness, decay, but it emerges pure, untouched, radiant. The lotus never complain about his suffering. He never complain about the mud. It just rises through it. मैं दिव्यांश के लाइफ को ऐसे ही डिफाइन करती हूँ। जब उसे ये डायग्नोस हुआ, उसके चारों तरफ पेन था, सफरिंग था, अनसर्टेनिटी थी, लेकिन उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। उसने कभी ये नहीं कहा वाई मी। उसके चारों तरफ डार्कनेस था लाइक मड, बट वो उससे ही इमर्ज हुआ लाइक लोटस। लेकिन मैं लाइफ को उस समय इतना समझ नहीं पाती थी, इतना डीप नॉलेज मुझे नहीं था लाइफ का। मेरे लिए तो नॉर्मल लाइफ का मतलब सबके जैसा, जो सबके पास है मेरे पास भी होगा, तभी वो नॉर्मल है। तो दिव्यांश ने जैसे इस ट्रीटमेंट को लिया, उसने जैसे अपने इस ट्रीटमेंट और अपने स्टूडेंट लाइफ को बैलेंस करके चल रहा था, तो हमें लगा ये इतना मुश्किल भी नहीं था। उसने तो इस रास्ते को इतना आसान कर दिया। और जो मुझे डर था उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा, मैं तो उसके लिए ब्राइट फ्यूचर देखने लगी। लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ था जो शायद मेरे लाइफ को और दिव्यांश के लाइफ को आगे डिफाइन करने वाला था। I will break you in a ways you can't imagine. But if you endure, I will take you to the heights beyond your imagination. 10 years एक रोलर कोस्टर से कम नहीं था। जहाँ हमें लगता अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम आगे बढ़ते, फिर से वो इतने फोर्स के आता और सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चला जाता। और मैं फिर से उसी डार्कनेस में खो जाती, होपलेस हो जाती। लेकिन दिव्यांश और स्ट्रांगली इमर्ज होता था। रिलैप्स आफ्टर रिलैप्स, हर बार मैं फिर से डूब जाती अंधेरे में, लेकिन दिव्यांश और स्ट्रांगली इमर्ज होता था। इस जर्नी में चलते चलते दिव्यांश का सब कुछ छूट गया। उसका हेल्थ, उसका नॉर्मल लाइफ, उसके फ्रेंड, सब कुछ छूट गए। लेकिन इस अगली पाथ ने दिव्यांश को ऐसा कुछ दिया जो सही में वर्थ था। उसने उसको दिया विजडम, लाइफ को समझने की का विजडम मिला उसे। उसका सेल्फ अवेकनिंग हुआ, रिलेशन को उसने समझा और उस पर आगे बढ़ता गया। और वो उसके पोएम के थ्रू, उसके स्टोरी के थ्रू वो रिफ्लेक्ट करता था। मेरे लिए तो उसने एक नया आकाश दे दिया था। मैं उसके लिए ड्रीम देखने लगी। मैं चाहती थी कि दिव्यांश कभी आगे जाके अपनी स्टोरी लोगों को सुनाए, उसके पोएम लोग पढ़े, अप्रिशिएट करे। और मैं दिव्यांश को बोलती भी थी कि तुम अपनी कहानी लोगों को बताना, अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करना। तो वो मुझे कहता, मम्मी अभी टाइम नहीं आया है, मैंने अभी कुछ अचीव भी नहीं किया। इस अगली पाथ पे चलते चलते दिव्यांश को जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली वो था ग्रेटिट्यूड। हम पूरे जीवन शायद ये कर नहीं पाते हैं, बहुत बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत बार बोल नहीं पाते, चाह के भी दिल में रहता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कभी ईगो रहता है, कभी समझ में नहीं आता है कि कैसे एक्सप्रेस करें। लेकिन दिव्यांश ने उस टेंडर एज में ही ये सीख लिया था। उसने एक यूनिक
वे में ये करता था वो। उसे जब भी ऐसा कुछ लगता था, वो फ़ील होता था, अपने लेटर्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू उसे देता था। चाहे उसके डॉक्टर्स हो, नर्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सिस्टर हो, सबके लिए वो लिख के देता था। उसका एक यूनिक वे था। और मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए उसे करना था, वो नहीं कर पाया, वो जल्दी चला गया। और मैं आप लोगों के परमिशन से आज वो करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति है जिसने दिव्यांश के बर्थ से लेके उसके लास्ट राइट तक हमेशा उसके साथ रहा। उसके हर सेलिब्रेशन में, उसके हर पेन में, हर सफरिंग में उसने अपना फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस किया और हमेशा उसके साथ रहा। वो जहाँ गया वो व्यक्ति भी उसके साथ था। और वो व्यक्ति आज यहाँ है। वो है दिव्यांश की आंट, उसकी माँ जैसी मासी, और उसकी फैमिली शिखा, उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड अरविंद और उनका बेटा आदि। तो आज मैं उससे कहना चाहती हूँ कि तुमने जो किया है, एक पेरेंट्स के अलावा वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं दिव्यांश की तरफ से भी तुम्हें आज अपना ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। सो दिव्यांश चूँकि अपनी फीलिंग लिख के देता था, और जब मैंने उसे कहा था कि तुम ये करना, तो उसने बोला मैंने तो अभी कुछ अचीव नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरे इस विश को ज़रूर पूरा करेगा। और मुझे वो हर बर्थडेज, एनिवर्सरी, कुछ भी हो मुझे लिख के देता था और मैं उसका वेट करती थी। उसके बिना मेरा वो जो भी था कंप्लीट नहीं होता था। मदर्स डे 2015, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस दिन दिव्यांश ने मेरे लिए एक बहुत लॉन्ग पोएम लिखा। वो ऐसा टाइम था जब हम लोग जेरूसलम में थे और अनसर्टेन थे क्या होगा आगे, लेकिन होपफुल भी थे, क्योंकि हम लोग वहाँ दिव्यांश को न्यू लाइफ देने के लिए गए थे। हम लोग वहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए गए थे और कुछ ही दिनों में वो टाइम आने वाला था। मुझे भी अभी भी याद है 9 जून 2015, और मुझे लगता था अब तो दिव्यांश इस लॉन्ग सफरिंग से फ्री हो जाएगा और हम लोग इसका 2 बार बर्थडे मनाएंगे, एक उसका एक्चुअल और एक इस दिन, इसके रीबर्थ वाले दिन। उस समय दिव्यांश ने मेरे लिए एक पोएम लिखा और पोएम का टाइटल था द ट्री ऑफ प्योरिटी। और मुझे लगता है अगर आप वो पोएम पढ़ेंगे तो वो वर्ल्ड की सारी मदर को डेडिकेटेड है, लेकिन उस दिन मैं वो मदर थी, ब्लेस्ड मदर थी। इस पोएम में उसने मदर को एज अ ट्री डिपिक्ट किया है और खुद को एज अ टाइनी ऑफशूट। उसने मदर के पेन को, मदर के सेक्रीफाइस को, मदरली लव को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ग्रेटिट्यूड शो किया है। और अंत में उसने लिखा, मदर आई प्रॉमिस यू as I grow longer and stronger, I will rise above and bend into the ground to support you even stronger. When harm comes or storm sways our ways, I will be the canopy to support you even stronger. ये मेरे लिए सिर्फ कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स नहीं थे, मेरे लिए सिर्फ पोएम नहीं थे, ये मेरे लिए अश्योरेंस था। मेरे लिए अश्योरेंस था दिव्यांश का कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये मेरे लिए दिव्यांश का प्रॉमिस था। मुझे लगता था कुछ भी हो जाए वो अपने इस प्रॉमिस को पूरा करेगा। और इस एक पोएम ने, इस होप ने, चाहे दिव्यांश अंत में कितने भी बैड शेप में था, उस होप ने मुझे कभी गिव अप करने नहीं दिया। मुझे लगता था दिव्यांश जिस दिन उठेगा उस प्रॉमिस को जरूर पूरा करेगा, और ये होप मेरा उसके लास्ट ब्रेथ तक था। लेकिन दिव्यांश मुझे छोड़कर चला गया और उसका रीजन भी मैं बताना चाहती हूँ। दिव्यांश को किसी के वजह से ही नहीं गया, वो गया क्योंकि उसे लगा अब मुझे जाना चाहिए, अब ये बॉडी उसके लायक नहीं है, उसे इसे छोड़ना ही है, तभी वो आगे बढ़ेगा। पूरे 10 इयर्स दिव्यांश ने फाइट किया अपने नेमेसिस से, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था फिजिकली, इसलिए क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था। और उस
अगली नेमेसिस ने दिव्यांश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को अटैक किया और हम लोग बस देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। मेरे सामने मेरा बेटा 15 डेज के अंदर मेरे हाथों से वो निकल के चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। दिव्यांश वॉज माई वर्ल्ड और किसी ने बहुत ब्रूटली उस वर्ल्ड को मुझसे दूर कर दिया। फॉर एनी मदर losing a child like amputation, you feel like an orphan in this world. There are so many overwhelming emotions. You have to deal with it at once. Sometimes there is a deadening silence, and sometimes there is a deafening wail. But there is no escape from this pain and grief. मैं पूरी तरीके से निराशा में, पेन में, ग्रीफ में डूब चुकी थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी वर्ल्ड को फेस भी कर पाऊंगी। मैं कैसे मिलूं दिव्यांश के बिना। लेकिन चाहे मैं जिस भी कंडीशन में थी, वो होप था कि दिव्यांश ऐसे जा नहीं सकता। उसने जो भी किया, उसका जो भी कर्मा था, जो भी धर्मा था, उसके जो भी उसने अचीव किया, वो सब हम लोगों के पास छोड़ के गया है। और वो उस रूप में, उस पार्ट में अभी भी मेरे पास है। और मुझे याद है जब दिव्यांश के जाने के बाद सब मुझसे मिलने आते थे, कंडोलेंस देते थे, सिंपैथी जताते थे, दिव्यांश के लिए पिटी फील करते थे। लेकिन मुझे पता है एक फाइल में मैंने सारे दिव्यांश के सारे वर्क को समेट के रखा था और मैं लोगों को दिखाती थी कि जिस दिव्यांश के लिए तुम पिटी फील करो वो दिव्यांश नहीं है, ये है दिव्यांश। और हमें लगा कि नहीं, अब टाइम आया है, अब दिव्यांश की स्टोरी और दिव्यांश को लोगों के सामने लेके जाना है और हम उसको लेके जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है जब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं और जो बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो उसके सारे काम, जो उसके सारे ड्रीम, जो भी वो करने वाले रहते हैं, सब पीछे छूट जाते हैं। तो जो पीछे छूटते हैं, चाहे कोई भी हो, हम तो पेरेंट्स थे, हमें तो करना ही था, लेकिन हमारे जो भी हैं क्लोज वंस चले जाते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने साथ साथ, अपने सपनों के साथ साथ उनके सपनों को भी, उनके ड्रीम्स को भी आगे लेके जाएं। और यही हमें ह्यूमन भी बनाती है। खैर, उस समय तो लगा कैसे करें, करना है, लेकिन कुछ पता नहीं था। सबसे पहले तो एक सेल्फ डाउट भी हुआ कि सही में ये वर्थ है। चूंकि वो मेरा सन है इसलिए लग रहा है उसने ये किया, उसने ये अचीव किया, लेकिन सही में ये वर्थ है कि ये स्टोरी लोगों के सामने जानी चाहिए? वो सेल्फ डाउट होता था। कुछ लोगों से डिस्कस भी किया, लेकिन हमारे यहाँ समाज में, एक सोसाइटी में स्टीरियोटाइपिंग है, जो चला गया जाने दो, सोल को पेन होगा तुम रो मत, पर्सनल स्टोरी है, ये स्कार क्या जरूरत है दिखाने का, कैंसर के बारे में क्यों सुनना चाहेगा, कोई नहीं सुनना चाहता, मत सुनाओ। लेकिन हमें लगा नहीं, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, हमें बतानी चाहिए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। I have read something about kintsugi. It's a Japanese art form. They join broken pot and pottery with gold. They don't throw it away. They don't try to hide the crack. They just highlight the crack with joining them with gold. The result is the object will become more beautiful, unique, stronger than before it breaks. ये एक लाइफ फिलॉसफी भी है। हमारा जो स्कार होता है वो हमें वीक नहीं बनाता है, वो हमें और स्ट्रांग बनाता है, हमारे रिजिलियंस को दिखाता है। तो हमने भी वही किया, हमने भी अपने शैटर्ड पीसेस को, लाइफ के शैटर्ड पीसेस को समेटना शुरू किया और इस तरीके से दिव्यांश की नई जर्नी ब्लेज के साथ शुरू हुई। ये इतना आसान भी नहीं था। हमने अपने पूरे लाइफ को रिविजिट किया, उस पेन को, उस सफरिंग को फिर से जिया।
पेज बाय पेज मैं दिव्यांश को जानने लगी, जो ट्रू दिव्यांश था, जिसको शायद मैं पहले से नहीं जानती थी। मैंने अपने आप को पहचाना। अब मैं ये कह सकती हूँ कि मदरली लव क्या होता है, मदरहुड क्या होता है, मैंने दिव्यांश के जाने के बाद ही जाना है। मैं दिव्यांश को कितना प्यार करती थी, शायद मैं उसको खोने के बाद ही जान पाई हूँ। खैर, जब दिव्यांश गया तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, हैंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, सबसे मुझे शिकायत थी, लोगों से शिकायत थी, गॉड से शिकायत थी, डेस्टिनी से शिकायत थी कि क्यों किया ऐसे। किसी भी सवाल के जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इस जर्नी में मैं आगे बढ़ती गई, मुझे सारे सवालों के जवाब मिलते गए। और दिव्यांश ने, मुझे लगता है, मुझे अंधेरे से निकाल कर एक नई दुनिया में वो हाथ पकड़ के मुझे लेके आ गया। दिव्यांश ने अपने एक पोयम शी में लिखा था, अ मदर इज बॉर्न इन अ क्रेडल ऑफ हर चाइल्ड। तो मैं इस ब्लेज के थ्रू दिव्यांश को रीबर्थ देना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है दिव्यांश ने अपनी मदर को ही एक नया बर्थ दे दिया, एक बेटर पर्सन के रूप में। मुझे अपने लाइफ का मीनिंग मिला और मुझे अपने लाइफ का पर्पस भी मिला, और मुझे जितने भी मेरे सवाल थे, जिसका वो सब के जवाब मुझे उस दिव्यांश के लाइफ में, उसके पोयम में ही वो छोड़ के गया था। और जो मुझे लगता था उस पोयम के थ्रू कि दिव्यांश मुझे छोड़ के जा नहीं सकता है, तो मुझे लगता है दिव्यांश ने वो पोयम सिर्फ फिजिकली मेरे साथ रहने के लिए नहीं, मुझे सिर्फ वर्ल्डली प्लेजर देने के लिए नहीं, वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था, कि उसके बाद भी मुझे ऐसा बनाया कि मैं वर्ल्ड को फेस कर सकती हूँ। और इस जर्नी में बहुत कुछ मैंने सीखा, लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने दिव्यांश के साथ सीखा, लाइफ से सीखा, वो है डिफीट इज़ ऑप्शनल। हम छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। दिव्यांश के लाइफ में तो वो बहुत जल्दी आ गया था, जब उसे लाइफ की समझ ही नहीं थी, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वो उसी में, उसने पहले उसको एक्सेप्ट किया। हम सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लगता है नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, और झूठे होप में रहते हैं, डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन दिव्यांश ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको पता था, मुझे उस समय नहीं पता था, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने पहले उसे एक्सेप्ट किया, फिर अडेप्ट किया। जब आप एक्सेप्ट करते हैं अपने सिचुएशन को, तो मुझे लगता है वो फ्रीडम और पावर देता है आपको आगे बढ़ने के लिए, और वो पावर आपको इनकरेज करता है उस सिचुएशन को अडेप्ट करें। और दिव्यांश ने उसको अडेप्ट किया और आगे बढ़ा, और तभी उसकी कहानी बनी, और दिव्यांश के लाइफ से ही हमने जो सीखा, और तभी ये ब्लेज है, तभी उसकी स्टोरी को हम लोग आगे लेके आए। जब पहली बार इंग्लिश ब्लेज आई, तो मुझे लगा हमने जो सोचा था हमने कर दिया, दिव्यांश को फिर से वापस इस वर्ल्ड में खींच के ले आए हैं। लोग पहले दिव्यांश को हमारे नाम से जानते थे, आज दिव्यांश की खुद की एक आइडेंटिटी है, और ये सब पेरेंट जानते हैं कि उनके बच्चों की वजह से उन्हें जाना जाए। तो आज हम ऐसे ब्लेस्ड पेरेंट्स हैं कि दिव्यांश के वजह से हमें जाना जाता है। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये जर्नी इतनी दूर जाने वाली है। दिव्यांश ब्लेज के थ्रू एक एटर्नल जर्नी पे निकल चुका है। इंग्लिश के बाद हिंदी, मराठी, बांग्ला, नाउ कन्नड़ा। हर ट्रांसलेशन मेरे लिए सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि दिव्यांश इज बीइंग embraced by another family. He is finding new home, new heart. He must be smiling up there. But I have learned through time, what you endure becomes what you give to the society or this world. But world is not ready to accept your endurance in its raw form.
It needs to be dressed up to make it presentable, to be acceptable and worth partaking. So today, with this Kannada edition, Sushil and I humbly offer our endurance to you, dressed in the grace and beauty of Kannada. मैं बस शशि किरण जी, प्रकाश जी और आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता. एंड प्रकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिव्यांश न्यू वॉइस विथ सच अ लव एंड केयर. एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट. बस नाउ I place Divyansh through this blaze to you. This is not longer mine. I have just small request. Read it not with sadness. Read it with strength. That's how my son lived, and that's why this is blaze. Thank you so much. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಧಿಜಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ಫೆಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಮೊದಲೇ ನಿವೇದಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡರು ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಾಗತ್ತೆ. ಇದೀಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. It's so difficult to speak after a huge swing of emotions. ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಧಿ ಅವರೇ, ಸುಶೀಲ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಗ್ರಂಥಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿದ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದ್ದು ಜೀವೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವು ಕೆಲವು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ಬ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ 3ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥವು. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವೋತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಬರಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಳಿದರು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇದು ಕಥೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅತೀವವಾದಂಥ ವೇದನೆ, ತ್ಯಾಗ, ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದಂಥ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬತ್ತದಂಥ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊರತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಲಭ ಹೇಳೋದು ದೂರದಿಂದ, ಅಮ್ಮನ ಸಂಕಟ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೀವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮಯಾನವನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಜ್ವಲಂತ ಬದುಕನ್ನು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಜೇಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಬ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಬೆಂಕಿ, ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆ. ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಕೆಲಸ ಸುಡೋದು, ದಹನ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬಾರ್ದು.
ಬೆಳಕು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋವಿನ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಕಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ said is true. I finished the book reading in just 3 days. But it is impossible to keep the book down. It swings you from one end to another end. And I written in that, sometimes I could not write, I could not read properly because my eyes were misty. I had to wait for some time, recollect my own emotions, and then start reading all over again. When you read the book, you will feel that. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಸರಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕೋದ ಅಥವಾ ಬದುಕಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅಂತ. ಬದುಕನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿಂದ ಅಳಿಬೋದು, ಆದ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಅವು ಎಷ್ಟು ಜೀವನಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಿಂದ. ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಸ್ ಯು ಟಚ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್. ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದವನು ದಿವ್ಯಾಂಶ. ಈ ಲುಕೇಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೋಗದ ಕಥೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಾಗಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಠಿಣತೆ ಆಗಲಿ, ಔಷಧಿಗಳು ತರುವಂಥ ನೋವುಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸೋದಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಉಳಿಯೋದು ನೋವು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓದಿದಾಗ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಐ ಶುಡ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಯ್ ಹೂ ಸಫರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ 10 years, but how he remained steadfast in those 10 years. Not only managed his own life, but gave succor and confidence to the parents who are managing him. That's something outstanding. Outstanding. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ರೋಗ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ. ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ದುಃಖ ಅಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ 3 ಪಾಠ. ಐ ಲರ್ನ್ 3 lessons ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ನಿಧಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಶೀಲ್ಜಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾವೆ. ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್, ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಔಟ್ at that critical moment. That's why we say your real essence of your personality comes out only in critical moments of your life. A second one, ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಮಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನ ಕಡೆ ಪೋಯಮ್ ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಐ ಗೋ ಟಾಲರ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ that incident in English so that they can carry it, use it elsewhere. I had a friend of mine called C.B. Jairao, much senior to me in age, but very friendly with me. We were doing dramas together in All India Radio. He was in charge director of the All India Radio. Very smartly dressed man. To the extent that we called him, he was pampering himself so much. He would have the right kind of shirt, right kind of pant, should be tucked inside, and have the right belt, and he would keep 2 handkerchiefs in both the pockets of his pants. The left one for wiping his shoes. He is very particular about that. Shoes should be shining all the time. The right one was used for wiping his face. I asked him many times, did you get confused? He said, no, I used the right one for the right purpose. And in the right side handkerchief, in the 3rd fold, there was a little powder. Every 1 hour he'll go to the washroom and put powder on his face and look beautiful. And in his pocket he had one comb. He'd comb his hair frequently so that he was always updated, very smart. And when he retired, nobody could believe that he had retired. He was 60 plus, he looked like 45. I lost track of him for about a dozen years in between. And very senior friend of ours and my mentor, in fact, Dr. H.K. Ranganath, telephoned to me once and said, Karjagi, I just learned that C.B. Jairao is not well. Shall we go and see him? I could not believe that C.B. Jairao can be sick. We went to Martha Hospital, and on the way I met C.B. Jairao's wife. The moment she saw me, she started crying.
Ranganath asked her, what happened? She said, just now we got the report from Hyderabad. He's terminating from final disease, intestinal cancer. I don't think he will live more than 1 month now. That is the message we got from the hospital. Then she said, I'm telling you because you know how fussy he is about his look. He wants to shave himself every day. Doctors have told him not to move. Nurse will give sponge bath to him. But he doesn't listen, you know. As friends, you please tell him not to strain himself. But don't tell him about the report. Huh? We haven't told him. We went inside. We sat on either side of his bed. Then he told me, Karjagi, lock the door from inside. He told his wife, you go. You go out. I want to talk to these friends. Normally, people send friends and talk to wife. But this man sent his friends and made us, they sit there. I bolted the door and came back. He was telling Ranganath, one important thing I should tell you, don't tell my wife and children. I'm suffering from terminal cancer, grade 4 now. I don't have much time left. Report has come already. We were so shocked. The wife is telling us not to tell him and he is telling us not to tell the wife and children. Then Ranganath was very affectionate, very close to him. They were talking in singular. You know now, you don't have much time left. Then why have this fuss of shaving your face and walking around? Sleep properly, they'll take care of you. Are you going to marry again? Take care of health. They'll take care of your health. What C.B. Jayarao told Ranganath and me, I can never forget till the last breath of my life. You know what he said? Yes, Ranganath, I know I'm ill. I'm critically ill. But why should I look ill? Why should I look ill? He remained like this till the last moment of his life. He never took the disease as a threat. He took it as a challenge. He challenged the disease itself. And that became his success in life. ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಮಿತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಸಾವಿನ ನೆರಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. When the shadow of death comes closer to us, we get unnerved. But very few people love life more intensely at that time. Rabindranath Tagore writes in his Gitanjali, since I love life more, I love death as well. So these are the people who can do that. There are many things which get burnt in fire, but there are a few things become purer in fire. Gold becomes purer, nothing happens to gold. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಚಿನ್ನ ಇದೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I always believe that even the original writing is a translation. You are translating your thoughts into words, which is so difficult to. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರಟು ಯಾನವು ಭಾಷೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದು. Even if you can translate 50% of your emotions into words, you are successful. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರಿಕೆ ಹಾದಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಹಳ ಜಾರಿಕೆ ಹಾದಿ. ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಗಿರುವಂಥ ಸೊಗಸು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು, ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೃತಿ. ಇದು ಕೃತಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಐ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ Nidhi and Sushil can take it with them. It happened to me, sir, quite some time back, about 20 years ago perhaps. I was in Johannesburg in South Africa. This incident changed my life in one way or the other. One day as morning, I was reading the newspaper. On the first page of the newspaper, the lower corner, but a quarter page advertisement. I thought another advertisement, turned the paper over. Then again turned back, very interesting advertisement. No product, no phone number, no company name. It was a letter. I started reading the letter. It did not take more than 2 minutes for me to read the letter. But by the time I could read the letter, I was crying. It was the letter written by the mother to the society. In this case, Nidhi ji is involved.
In that case, the mother is involved. Both cases, mothers are involved in that. That's what I want to bring there. It was a simple letter. I can read it for you. I remember every word of it. My dear reader, just now I have come back after burying my only son, Jim. He was 20. How shattered. Which mother can write a letter to the public soon after the burial of her own son? 20-year-old Jim. I just now come back after burying my only son, Jim. He was 20. My son was not a good student. He struggled hard. To pass the examination, he took the help of his friends and tutors and teachers. I thank all of them. He completed 12th standard and took a job. I should be very honest in telling you, I did not like his hairstyle. I did not like his blaring music in the room. I did not like his throwing dirty socks under the bed. But today it makes nothing to me because he is not there. Yesterday when my son left for the work, he told me, Mom, I'll come back at 7 o'clock, we'll have dinner together. I don't know, from here he called me at 6:30. Mom, don't wait for me for the dinner, you please finish it off. Because I've got another commitment to do, I'll come little late. I said, no, I'll wait for you for some time. He said, no, please complete your dinner, I'll come and join you. Okay, take care. I was about to hang the phone. He shouted loudly, don't hang, I want to tell you something. Mom, I wanted to tell you for many, many years now, I could not tell you. Many a times words came to my lips but could not come out. Today let me tell you this. You are the greatest mother on earth. How much you tolerated me. Whenever a performance in the school was bad, you went to the school for my sake. Got the direction from the teachers and came red-faced. But still sat with me whole night. Went to my friend's house and got notes for me. You did all that, Mom. I'm so grateful to you. Even if I had a chance of going around the world, I would not find a better mother than you. Thank you for being what you are. Then he hung up the phone. I want to tell you, no son, I love you so much. But before that, he had already hung up the phone. At about 7:30, 8 o'clock in the evening, I received a phone call from the police department. They said, is this the number of your son's motorbike? I said, yes. I'm sorry he met with a very nasty accident. He is in the hospital, please come. I held my heart in my hand and ran to the hospital. My son was in the intensive care unit. I could see through the small slit. My son there, struggling hard, battling with life. Whole night my son battled with night and today morning he succumbed to it. Why am I writing this to you? Why am I writing this to you? The last sentence my son told me that you are the greatest mother on earth, that will keep lingering in my ears as long as I'm alive. Is enough for me. But I also wanted to tell him that I love you so much. I could not tell him. I have no time, but you have the time. I don't have the time to tell my son, but you have the time. When there is time, please tell. Tomorrow may be too late. I felt this experience after reading this book, Bliss. You love your children more intensely after reading this. As she said very beautifully, Nidhiji mentioned, tomorrow may be too late. Today do it. Express your love to your children. Smile with them. Spend time with them. You respect your elders and parents. Be grateful to the parents for what they have done to you. I think after reading the book, it will come to you naturally. And the last and most important, for small things we start cribbing. I don't have this, I don't have this, I have this. After reading the book, you stop cribbing. And there were many things to worry about. The boy thought of life and growing beyond it. I don't have business to worry about small things in life. We see three kinds of fires. One burns, second purifies, and third, through us, shows light to others. And blaze is the third kind of fire. Now, Divyansh is not amongst us, but the thought he has left with us, his writing he has left with us, will illuminate many more lives in life. I'm sure Blaze would get translated into many languages in India. Not only in India, different languages across the globe. Because the message of Divyansh Atman should reach every heart, every human heart. Thank you so much. Thank you, Professor Karjagi. It was elevating as usual. I request Sushil ji to please honor
ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದೇವರೇ ಆಗುವ ಬಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗುವ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ನಿಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಲೇಸ್ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಗ್ನಿಪಥದ ಯಾತ್ರೆ. ದಿವ್ಯಾಂಶಾತ್ಮನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಕಠಿಣ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಲೇ ಮಿಡಿಯುವ ತಾಯ್ತನ ತನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾವಿರದ ಚೇತನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯಾಂಶನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಅಲೆಕ್ಸಿ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ತನ್ನ ರಷ್ಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ ಡೆತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್. ಈ ಮಾತುಗಳು ದಿವ್ಯಾಂಶನ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಮೂಲದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ MC ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಮಜಲಿಗೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. Ladies and gentlemen, namaskar. This is Amitabh Bachchan. I'm here to talk. Something wrong? Ladies and gentlemen, namaskar. This is Amitabh Bachchan. I'm here to talk about a young man called Divyansh. Nidhi and Sushil Poddar are the parents of Divyansh, for whom unfortunately we have to refer to in the past. But a young man with tremendous courage, fortitude, and the spirit to fight against all kinds of adversity. His parents, Nidhi and Sushil Poddar, went through his entire life and have fortunately done a book which is called Blaze, The Son's Trial by Fire. Divyansh was an exceptional human, having qualities not just of humanity and bravery and the fight to fight the disease that he went down with, but had a very exceptional mind. And he was a poet, and he had many things that went along in his mind. So this story, A Son's Trial by Fire, is truly is a story that comes from extreme courage of how Divyansh fought throughout his life.
It's going to be a very emotional read for all of you when you get this book. But I can tell you that once you've been through it, it can be a huge inspirational moment for all of us, because it has the capacity to transform the very triumph of human spirit. Blaze, a son's trial by fire. Do read it. Thank you. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂಥವರು ಮಾನ್ಯ ಲೇಖಕ ದಂಪತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶೀಲ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಶೀಲ್ ಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಧಿ ಜಿ. ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MC ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಎ.ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ತುರ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಅವರು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿದುಷಿ ಸಮುದ್ಯತ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸ್ಥಳ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಹಳ ಉದಾರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ ಹಾಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಧಿ ಪೋದ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.